استهداف ودعت لضرورة، ومن أي طرف كان، ودعت لضرورة وقف تصعيد العمليات العسكرية وحقن الدماء وإطلاق سراح الرهائن والالتزام بما تقتضيه المواثيق والقوانين الدولية. كما بذلت القيادة في المملكة جهوداً مكثفة في التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل عاجل وعملي يوقف النزيف ويضع حداً للتصعيد ونهاية لدورات العنف المستمرة. إن الشعب الفلسطيني يعاني تحت الحصار والتصعيد المستمر لآلة الحرب الإسرائيلية والاستهداف المتواصل منشآته المدنية ومرافق حياته اليومية من مدارس ومستشفيات وبنى تحتية، الذي أودى بحياة الآلاف من الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ، وتسبب في جرح الآلاف من المدنيين. إنما نشهده من تخاذل المجتمع الدولي حتى الآن في إيقاف ما تقوم به القوات الإسرائيلية من عقاب جماعي بحق سكان غزة ومحاولات تهجير قسري لن يقربنا من الأمن والاستقرار الذي ننشده جميعا. بقاء مجلسكم الموقر صامتا ومكتوف الأيدي أمام هذه الأزمات المتوالية والمتكررة منذ عقود هو أمر غير مقبول. إن هذا المجلس يتحمل مسؤولية تراخي يستمر وثمن إطالة هذه الأزمة من خسائر في الأرواح والممتلكات وتهديد لأمن واستقرار المنطقة. حفظ السلم والأمن الدوليين يأتي في مقدمة مهام هذا المجلس، واليوم نراه عاجزاً عن القيام بالدور المناط به، وتأخره في التوصل إلى قرار يعالج هذه الأزمة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمواثيق الدولية بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا يشكك في موثوقية آليات الشرعية الدولية ومصداقية المدافعين عنها. لقد آن الأوان لأن يطلع مجلس الأمن بمسؤولياته التي أنشئ من أجلها، وأن يتخذ المجتمع الدولي موقف حازم لإيقاف العمليات العسكرية بما يضمن حماية المدنيين وإنهاء الحصار، ويكفل سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من غذاء وماء ودواء للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، ويمنع توسيع دائرة الصراع وتعريض الأمن الإقليمي والدولي الخطر. كما أن سياسة الكيل بالمكيالين وازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية لها تبعات خطيرة تتعدى هذه الأزمة وتمس شرعية قواعد القانون والنظام الدولي برمته، مما سينعكس سلباً على قدرتنا جميعاً على حفظ السلم والأمن الدوليين. سيد الرئيس، لقد حذرنا مراراً بأن استمرار التصعيد في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية سيؤدي إلى المزيد من العنف والقتل والدمار، وسيولد المزيد من التطرف، وسيقضي على صوت المنطق والاعتدال. يظهر لنا تعاقب دورات العنف الآثار الوخيمة لعدم تحقيق الالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة. إن تجاهل أسباب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يؤدي إلى حل عادل ولا لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وهو الأمر الذي يتطلب التحرك الجاد لدعم جهود إحياء عملية سلام ذات مصداقية. إننا نعمل من أجل مستقبل أفضل لمنطقتنا، ونتطلع لأن تنعم بالسلام الذي نؤمن به بأنه سيسهم في تحقيق الازدهار للجميع ويضمن مستقبلا أفضل لشعوب المنطقة وأجيالها القادمة. إن السلام الذي نطمح لتحقيقه هو السلام المستدام الذي يكفل الوصول إلى حل الدولتين العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للجميع. شكرا سيد الرئيس. I thank His Highness Prince Faisal for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Jean Asselborn, Minister of Foreign European Affairs of Luxembourg. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité à participer à ce débat public. Rien ne peut justifier les atrocités commises par les terroristes du Hamas et du djihad islamique contre les civils israéliens le 7 octobre. Les barbaries qui ont ébranlé le monde et que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Le Luxembourg réaffirme sans équivoque le droit d'Israël de se défendre dans le cadre
du droit international. En même temps, je voudrais faire référence au président Biden qui a appelé Israël à ne pas se laisser guider par la rage en rappelant que les États-Unis avaient commis des erreurs dans leur réaction aux attaques terroristes du 11 septembre 2001. C'est-à-dire qu'Israël doit agir en pleine conformité avec le droit international humanitaire et assurer la protection des civils. La population de Gaza n'est pas le Hamas. Elle ne peut ni être tenue pour responsable, ni être punie collectivement pour les crimes commis par des terroristes. Le secrétaire général a appelé à la désescalade et à un cessez-le-feu humanitaire. Dans une première étape, des pauses humanitaires devraient être établies qui pourront mener à terme à un cessez-le-feu. Cela permettrait l'acheminement de l'aide humanitaire d'urgence. Cela faciliterait la libération immédiate et inconditionnelle des otages et permettrait aussi, surtout, à mettre en sécurité la population civile. Un accès humanitaire rapide et sans entrave doit être rétabli sans délai. Nous nous félicitons des premières livraisons d'aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza ces derniers jours et nous remercions le secrétaire général, l'Égypte et aussi les États-Unis d'avoir facilité le passage en toute sécurité de ces cargaisons. Néanmoins, comme l'ont souligné les Nations Unies, la population de Gaza a besoin d'une assistance humanitaire qui soit durable et qui couvre l'ensemble des populations dans le besoin. Comme nous l'avons entendu ce matin, les premières livraisons d'aide d'urgence ne contenaient pas encore de carburant, qui est pourtant essentiel pour permettre notamment aux hôpitaux de fonctionner et aussi à la désalination de l'eau. Les locaux des Nations Unies et tous les hôpitaux, les cliniques, les écoles ne doivent jamais être pris pour cible par les parties au conflit. L'UNRWA, dont les infrastructures abritent actuellement plus de 600 000 personnes dans la bande de Gaza, et d'autres agences humanitaires sur le terrain doivent recevoir d'urgence le soutien dont elles ont besoin pour remplir leur mandat. Pour sa part, le Luxembourg a décidé de contribuer 2,5 millions d'euros supplémentaires aux efforts humanitaires à Gaza, au programme alimentaire mondial et au CICR. Cette aide d'urgence porte notre appui à près de 12 millions d'euros pour l'année 2023. J'ai visité Gaza à plusieurs reprises au cours de mon mandat de ministre. Gaza est depuis des années une prison à ciel ouvert et les conditions de vie y sont extrêmes. Les civils de Gaza souffrent doublement du blocus israélien et aussi des bombardements et du fait que le Hamas les utilise comme bouclier humain. Il existe un risque sérieux que ce conflit se transforme en une conflagration régionale. Cela vaut aussi pour la Cisjordanie, où l'augmentation de la violence, et nous le savons, des colons et le transfert forcé de communautés palestiniennes ont atteint des niveaux alarmants. Tout débordement du conflit doit absolument être évité. Nous devons travailler de concert au sein de la communauté internationale et avec les principaux acteurs de la région pour éviter toute escalade, et le Conseil de sécurité, mais aussi l'Assemblée générale, ici à New York, ont une responsabilité essentielle à cet égard. La communauté internationale doit relancer d'urgence le processus de paix au Moyen-Orient et lui accorder toute l'attention qu'il mérite. L'initiative de la Journée pour la paix au Moyen-Orient, qui s'est tenue ici à New York en septembre, a constitué un premier pas dans cette direction. Le Luxembourg reste attaché à une solution pacifique du conflit israélo-palestinien qui assure le droit d'Israël à la sécurité tout en respectant le droit des Palestiniens à l'autodétermination et à la dignité. Une paix globale, juste et durable, basée sur la solution à deux États dans les frontières de 1967, avec deux États démocratiques vivant côte à côte et en maintenant le statu quo sur les lieux saints de Jérusalem, est la seule voie viable pour mettre un terme au cycle de violence. La résolution 2334 du Conseil de sécurité adoptée en décembre 2016 l'avait bien rappelé. Engageons-nous résolument, Monsieur le Président, sur cette voie, au nom de notre humanité commune, l'humanité que nous partageons avec les Israéliens et les Palestiniens, avec les Palestiniens et avec les Israéliens. Merci beaucoup. I thank His Excellency, Mr. Asselborn, for his statement. I now give the floor to Her Excellency,
Ms. Retno Marsudi, Minister for Foreign Affairs of Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, I flew 21 hours from Jakarta to attend this meeting. I just want to remind the Council that you have a big responsibility to maintain peace and security, not to prolong war, not to back up any side, to continue war. Indonesia condemned the continuing unprecedented aggression against civilians by Israel in Gaza. We are seeing a humanitarian catastrophe. Crimes against humanity are happening as we speak. Are we going to stand idle? Attacking hospitals, religious places, blocking access to power, water, fuel, and displacing population of the Gaza Strip are being conducted as a collective punishment. At the same time, civilian hostages are being held. Their lives are in critical danger. So I come here to ask the Council, how are you going to exercise your responsibility? When are you going to stop the war in Gaza, create ceasefire, open access to humanitarian assistance, call for immediate release of civilians, stop the illegal occupation of Israel? I have to repeat it. Stop the illegal occupation of Israel. Every second wasted due to political disagreement and failure for consensus represent a humanitarian defeat for the Palestinians and creates further instability for the world. How many more lives should perish before this August Council make a move? Because I can assure you one thing, Indonesia will not waste any single second in harnessing global support for immediate action. Through the OIC, ASEAN, the ASEAN GCC, and D8 meetings, Indonesia has pushed for a united voice to urge for the cessation of violence and focus on tackling the urgent humanitarian catastrophe. Mr. President, Indonesia calls the Council on 3 points. First, a united call for an immediate ceasefire. Silence is harrowing against deafening sound and bullets and rockets. Blanket support shown to one side has so far led to further disproportionate use of force, violation of international humanitarian law, and impunity. It is our collective obligation to end the cycle of violence before it escalates into a regional and global calamity. Second, prioritization of humanitarian access. More than 2 million people in Gaza are hanging on to their lives for basic humanitarian needs. Convoys of aid delivery are mostly being held immobilized and in constant danger from crossfire. The Security Council must urge immediately for safe and unimpeded passage of humanitarian access and respect toward humanitarian law. Third, move beyond politics. Bring back humanity to the Security Council. Please use your great power to be more human. The Palestinians deserve equal rights and treatments. We are all human beings. We all deserve to have a home. We must reject the displacement of Palestinians. We must not let the 1948 tragedy reoccur. The Security Council holds great power, and with great power comes great responsibility to address the current situation in Gaza, to address the root cause and ensure a path to state solution. Indonesia stands with the people of Palestine. I thank you, Mr. President. I thank Her Excellency, Ms. Marsudi, for her statement. I now give the floor to His Excellency, Mr. Francisco André, Vice Minister for Foreign Affairs of Portugal. Thank you, Mr. President. I'd like to start by commending your presidency of the Security Council for this month. Brazil has shown responsible and constructive leadership when it was most needed, in the aftermath of Hamas' ruthless and indiscriminate terrorist attacks against Israel and amid ongoing humanitarian disaster in the Gaza Strip. Let me also reaffirm Portugal's unequivocal condemnation of the terrorist attacks by Hamas, solidarity with Israel and recognition of Israel's right
and duty to its citizens to emulate the threat posed by Hamas' lethal capabilities. Terrorism in all its forms should be condemned, and I will be very clear: hostages must be released immediately and without preconditions. At the same time, Israel's actions must strictly respect international humanitarian law, no matter how rightful its war aims are. Mr. President, we cannot remain indifferent to the suffering of innocent victims, Israelis, Palestinians, and other nationalities, including UN workers. The death toll on both sides is staggering. At this moment, our collective priority should be the protection of civilians and addressing the humanitarian situation on the ground. The increasing Palestinian civilian suffering is not acceptable. We therefore call for the protection of all medical facilities, schools, and other critical and civilian infrastructures. The basic tenets of international humanitarian law are not compatible with shutting off electricity, food, water, and fuel from Gaza. Preventing further loss of life is a pressing priority. Collective punishment of civilian populations is contrary to international humanitarian law. We are witnessing a humanitarian catastrophe, which is increasing every day. We must act swiftly. Portugal supports and seconds Secretary-General's António Guterres' call for humanitarian ceasefire. We commend the UN work on the ground and pay our respects to those who died in the service of UNRWA, and support Secretary-General tireless advocacy for aid to reach the population of Gaza. The first aid trucks must be just the beginning of a larger effort and of a safe and sustained humanitarian access. Mr. President, this is a moment of tragedy and crisis, and we must transform it into a moment of hope and opportunity, and to do so, we must recognize the nature and the complexity of the issues at stake. Despite the high expectations of the Oslo Accords 3 decades ago, the Palestinian people have not been granted statehood, millions have been displaced for generations, and indeed continue to be uprooted in contemporary times. It must be demonstrated that the non-violent political path is the path worth following. We must return to the diplomatic track. It is the only way to break this cycle of violence and extremism, and we all must work to that end, at the forefront of those directly concerned, such as neighboring countries. The recent peace summit in Egypt was a relevant initiative allowing for needed dialogue and coordination. Now we must urgently avoid the risks of a broader spread of this conflict, which should be prevented at all costs. With tensions running high, a spark can ignite a regional conflagration. We welcome and encourage the continuation of regional international efforts, both in multilateral and bilateral spheres, to prevent the spillover. Mr. President, we must also look to the future. Once this war is over, we cannot just go back to the status quo ex ante. It is our collective responsibility to address the structural drivers of this conflict. Sober, yet courageous, political leadership at all levels is needed. Leadership that can show the path towards political and diplomatic dialogue. This will require a renewed involvement of all relevant actors and a determined effort to implement the UN Security Council resolutions on the matter and set a clear and solid path to a Palestinian state fulfilling the two-state solution. This is the only way towards a lasting and sustainable peace. Thank you. I thank His Excellency, Mr. André, for his statement. I now give the floor to His Excellency, Mr. Ahmed Attaf, Minister for Foreign Affairs and National Community Abroad of Algeria. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس. إن هذا الوفد كله امتنان وعرفان لكم على مبادرتكم بتنظيم هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن في ظرف استثنائي نتج عنه طمس وتشويه المعطيات الأساسية للقضية الفلسطينية موضوع مداولاتنا في هذا اليوم. وما كان لهذا أن يحدث لولا تلاقي ظاهرتين اثنتين ساهمت كل واحدة منهما في تفاقم مفعول الأخرى، ويتعلق الأمر بالتهميش شبه الكلي لهذه القضية وتنامي التقليل من شأنها على الصعيد الدولي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التسامح غير المبرر مع الاحتلال الإسرائيلي وما
منحه حصانة مطلقة غير مقيدة وغير مشروطة بدون وجه حق. فحديثنا عن تهميش القضية الفلسطينية يعني أن هذه القضية قد اختفت كلياً من على سلم أولويات المجموعة الدولية التي تنكرت لمسؤولياتها وتنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. ويعني أن هذه القضية لم تحظى بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي التي شكلت نقطة انطلاق مرحلة عقم الجهود الدبلوماسية الدولية لقرابة 3 عقود من الزمن. ويعني أن القضية هذه أضحت مؤخراً رهينة وهم في غاية الخطورة، وهو وهم البحث عن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على أنقاض الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وحطام دولته الوطنية. وحين ننتقد الحصانة المطلقة الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي، فإننا نذكر بأن هذه الحصانة لم تخلف إلا مزيداً من احتلال وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78% من مساحة الضفة الغربية وحدها، موجهة بهذا ضربة غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطار لحل سلمي عادل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي. وإننا نذكر بأن هذه الحصانة لم تنتج إلا مزيداً من السياسات العنصرية المفروضة والمرفوضة في مدينة القدس المحتلة، التي يراد تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بها عبر المشروع الكبير لتهويدها غصباً وعنوة. وإننا نذكر بأن هذه الحصانة لم تولد إلا مزيداً من تقتيل وتهجير لعشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير بناهم التحتية ومجمعاتهم السكنية ومنشآتهم الحيوية خلال العقدين الماضيين. وإننا نذكر أخيراً بأن هذه الحصانة ساهمت في ظهور حوكمات إسرائيلية فريدة من نوعها تتسابق الأطراف فيها على التطرف والتجبر، وتتنافس في إطارها على التمادي في التوسع الاستيطاني وهضم حقوق الشعب الفلسطيني ونسف مشروع الدولة الوطنية الفلسطينية. وها نحن اليوم أمام حلقة إضافية فظيعة من مسلسل الاحتلال الإسرائيلي، حلقة لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلاً في الدموية والخراب والدمار نظير ما خلفته من حصيلة مفجعة في حق شعب أعزل، في حق شعب مظلوم، وفي حق شعب مغدور ومحروم من أبسط سبل العيش والبقاء، شعب سدت الآفاق في وجهه وأطفئ فيه آخر البصائص من الأمل. إننا اليوم أمام موقف واضح وجلي لا يقبل اللبس أو التأويل، فالشعب الفلسطيني يتم تخييره بين الخضوع والركوع للأمر الواقع والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة، وبين الإبادة الجماعية والتصفية العرقية على درب التصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني.
سيد الرئيس، إن هذه التطورات تضع منظومتنا الأممية بما تقوم عليه من قيم ومبادئ أمام امتحان مفصلي لتغليب منطق القانون على منطق القوة، ولإعلاء منطق المساواة على منطق الكيل بمكيالين، ولتكريس أولية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة على منطق اللا محاسبة واللا مساءلة واللا معاقبة لما يتعلق الأمر بالاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي. في هذا الإطار وعلى المدى القريب العاجل ينتظر من مجلسكم ومن مجلسنا هذا أولاً فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، حيث أنه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان. ثانياً وقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، والذي يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم إبادة. ثالثاً وقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة أخرى وهي جريمة التصفية العرقية. ورابعاً السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط، وهو أقل ما يمكن المطالبة به والاستجابة له من طرف مجلسكم ومجلسنا هذا. أما على أمد آخر وهو أمد الحل السياسي المستقبلي، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى إدراك حقيقة دامغة لا يمكن اللف والدوران حولها، وهي أن ما من أمن مستدام يبنى على الإجرام والظلم والقهر، وما من أمن مستدام يبنى على التهميش والإقصاء والتمييز، وما من أمن مستدام يبنى في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية التي وضعت أركانها وحواها تحت قبة بيت الإنسانية هذا وفي هذا المكان بالذات. أيرضى مجلسكم بالتراجع عن 87 قراراً تم اعتمادها منذ بداية هذا الصراع لمجرد أن القوى القائمة بالاحتلال اختارت عدم الالتزام بها؟ أيرضى مجلسكم بأن تظل قراراته حبيسة هذه القاعة لا لشيء إلا لأن المحتل نصب نفسه فوق أي محاسبة أو مساءلة؟ أيرضى مجلسكم بأن تنتهك جميع قراراته في فلسطين لا لشيء إلا لأن المحتل يريد شرعية على المقاس تنطبق عليه دون سواه؟ لا شك أننا في ظرف تاريخي يؤكد على المسؤولية الخاصة الملقاة على عاتق مجلس الأمن، وإليه يعود تحمل أعباء هذه المسؤولية كاملة غير مبتورة. شكرا لكم. I thank His Excellency Mr. Attaf for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Ahmet Yildiz, Deputy Foreign Minister for Middle East and North Africa Affairs of Turkey. Thank you, Mr. President. Turkey joins others in thanking the Brazilian presidency for organizing this open debate. It is a timely meeting as one of the greatest tragedies of recent history is unfolding in front of our eyes. As we speak here, innocent Palestinian people in Gaza, with a population of 2.5 million, squeezed in a very tiny territory, are under constant and indiscriminate bombing. No hospitals, schools, or places of worship became a shelter for them as Israeli missiles continue targeting them regardless of
where they are or whether they are sick or wounded. As of today, the Israeli military has killed more Palestinian children since October 7 than it did in all other military Israeli offensives on Gaza since 2006 combined. The number of the children killed is fast approaching 2,000. There can be no justification for the collective punishment of civilians in Gaza. Some prefer to look the other way in face of such atrocities. They prefer not to speak about crimes against humanity and war crimes. They prefer to pretend as if Palestinian people are just numbers and they have no souls. This is absolutely unacceptable. This is sheer hypocrisy and embodiment of double standard that constitutes the very root cause of the problem we are facing today. If we continue treading the same path, today's problems between Israel and Palestine will only increase in magnitude. We urge immediate action to prevent the conflict from spilling over the wider region and beyond. What needs to be done is crystal clear. First, cessation of hostilities must be achieved through an immediate, unconditional, and lasting ceasefire. Second, unhindered flow of humanitarian assistance into Gaza must absolutely be ensured. To this end, I hope this Council will enforce keeping Rafah crossing open for steady flow of humanitarian assistance. Third, the two parties, Israel and Palestine, must be brought together to agree on a two-state solution, living side by side in secure and pre-67 borders with East Jerusalem as the capital of the State of Palestine. It is true that such a vision for settlement remained elusive despite several serious attempts. What is required now is a guarantee mechanism for monitoring, verifying, and when needed, enforcing the obligations of the parties. Otherwise, what is written on papers runs the risk of remaining on the papers as happened till now. Turkey is ready to assume its role for regional ownership together with other regional countries. Mr. President, the responsibility of stopping this bloodshed and starting a meaningful process for peace lies first and foremost with the Security Council. The last time this body spoke with one voice and agreed on a resolution regarding Gaza was in January 2009. Resolution 1860 was adopted at a time with Turkey's contributions as a member of the Security Council. We urge the Council to put an end to its indifference to this ongoing carnage, which can have no place in the 21st century. Thank you, Mr. President. I thank His Excellency Mr. Yildiz for his statement. I now give the floor to Her Excellency Ms. Annalena Baerbock, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Thank you, Mr. President. A cry of agony can be heard across the Middle East. You can hear the cry in Israel, where families mourn the loved ones, killed, tortured, brutally abducted by Hamas terrorists. You can hear it in Gaza, where parents fear for the lives of their children. You can hear the cry in neighboring countries, where families worry about the violence spilling over to them. Here in this room, we hear the cry. If we want the agony to stop, we must heed all these cries, knowing that it will only stop if it stops for everyone. This conflict is testing us, the world community. Each of us looks at this conflict from our own perspective and history. We need to respect that. But if we want to find a way out of this crisis, we cannot stop there. We must seek to understand each other's pain.
Imagine what it would feel like if our sister were abducted, if our child were hit by a missile. We must hear each other out. Then we need to see how we can take small but courageous steps to end the suffering together. I speak to you as the foreign minister of a country that bears historic responsibility for the worst imaginable crime, the crime committed by Nazi Germany, the Shoah. The systematic murder of 6 million Jews with the aim of eradicating Jewish life from Europe. Never again. To me, as a German, that means that we will not rest knowing that the grandchildren of Holocaust survivors are now being held hostage by terrorists in Gaza. For Germany, Israel's security is non-negotiable. Like any other state in the world, Israel has a right to defend itself against terrorism within the framework of international law. Addressing the plight of the Palestinians is in no way contradicting this clear and unwavering stance. It is a key part of it. In Israel, I was shown videos of the most horrendous brutalities against human beings that one could possibly imagine, of young girls being thrown onto trucks as hostages. Imagining if they were your children. All hostages must be released immediately. And I thank all partners who are working on it non-stop. In Jordan, I met Palestinian refugee families, schoolgirls, who told me that 53 of their family and friends have been killed in Gaza over the past few days. 53. Each of them someone's daughter, someone's son. Imagine if they were your daughter, your son. All civilian lives matter just the same. Humanity is universal, and so should be our empathy. The fight is against Hamas and not against civilians. That is why it's crucial for us that this fight must be carried out in line with humanitarian law, with the greatest possible consideration for civilians in Gaza. That is why my country, Germany, is increasing our humanitarian aid to Gaza by 50 million euro, of which 19 million go to UNRWA. That is why we need humanitarian windows so that those who are suffering can get help in Gaza. In doing so, we must not be fooled by Hamas' playbook. Hamas is playing with human suffering, using women and children in Gaza as human shields, hiding its weapons under supermarkets, apartment blocks, even hospitals, with obvious intent. Their plan is to fan the flames of hatred and violence, to spark regional escalation, to tear us apart as a world community. We can choose to see the conflict through our own eyes only, to give in to grief and anger, or we can move ahead together, small as our steps may be, so that Hamas can never again perpetrate such acts of terror. The rules of the UN Charter and the international humanitarian law should guide our work for a new tomorrow, towards a meaningful peace process, allowing both Israelis and Palestinians to live side by side in peace and security in two independent states, knowing that peace will only work if it works for everyone. Thank you. I thank Her Excellency, Ms. Baerbock, for her statement. I now give the floor to Her Excellency, Ms. Hanke Bruin-Slot,
Minister of Foreign Affairs of the Netherlands. Thank you, Mr. President. I thank the Secretary-General for his briefing. Mr. President, on the 7th of October, the world witnessed a horrific terrorist attack on Israel. The horrendous violence carried out by Hamas was not aimed at military targets. Rather, it was an attempt to destroy people's souls by taking hostages, civilians, and this threat from Hamas is far from over. In this context, we should stand all united by supporting Israel and its right to self-defense against the terror threat of Hamas. As we have said before, the use of force in self-defense must be necessary and proportionate, and international humanitarian law must be respected by all parties. This means that every possible measure to protect civilians must be taken. The humanitarian workers must be able to do their job safely and unhindered, and that the UN premises and personnel remain safe from harm. All of this requires restraint on the part of Israel in the use of force. Mr. President, the Kingdom of the Netherlands shares the concerns voiced by so many today. The situation for civilians in Gaza is catastrophic. They are in dire need of aid, and we cannot lose to afford more time. So far, the first convoys have entered Gaza. We need a sustained flow of humanitarian aid of all basic needs, and much more is needed, including fuel. Water supplies need to be restored immediately. Humanitarian pauses are crucial to allow much-needed aid to get through. And a permanent humanitarian corridor is the only way to prevent the situation getting much worse. The Netherlands will step up its humanitarian response. We have committed an additional 10 million euros for immediate humanitarian relief, 8 million euros of which is for UNRWA. This funding aims to improve the living conditions for Palestinian citizens, including mental health and psychosocial support. We are also extremely concerned about the conflict spreading beyond the borders of Israel and Gaza. And we call on all concerned to prevent this from happening. We also urge all parties to do their utmost to prevent further escalation in the West Bank. In this context, we will continue with our development aid for stability. The Palestinian Authority fulfills an important role within their power in preventing a further deterioration and deserves our strong support. Settler violence is worsening an already tense situation, and this must stop. Let me conclude, Mr. President, by saying that our thoughts and prayers are with all the victims and hostages that need to be released immediately and unconditionally. When the UN was created in the aftermath of the Second World War, the Israeli-Palestinian conflict was one of the first major crises calling for urgent attention. Today, more than 75 years later, the need to find a solution to this conflict is more pressing and crucial than ever. The Netherlands calls on this Council to provide the leadership required to manage this crisis, contain it, and provide perspective on a sustainable peace and security for Israelis and Palestinians as the only way forward. In this context, I would like to thank the efforts of the UN and express my gratitude to the UN staff acting on the ground. We cannot go back to the status quo. The two-state solution is more urgently needed than ever, because both sides need it. Both sides are entitled to it, and both sides deserve it. Thank you, Mr. President. I thank Her Excellency, Ms. Burns-Lott, for her statement. I now give the floor to His Excellency, Mr. El Tayar Salem El Bour,
Acting Minister for Foreign Affairs of Libya. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، الحضور الكريم، تحية طيبة وبعد. إن بلادي حكومة وشعبا تدين بأشد العبارات العدوان الهمجي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 5000 شهيد وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى مئات العالقين تحت الركام الذين لم تستطع فرق الاندفاع المدني الوصول إليهم حتى الآن من شدة القصف المروع، وهو ما تهدف إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي للإبادة الجماعية لسكان غزة. السيد الرئيس، إن صفحات التاريخ الإنساني مليئة بتفاصيل الآلام الضحايا من مختلف الأعراق والأديان، والتي وثقت فظاعات الحروب في صفحات غير قابلة للتعديل والتزوير، ولا يمكن إخفاء هوية مرتكبي هذه الفظاعات وداعميهم ومموليهم، فجرائم الاستعمار وممارسة العنصرية والقتل المتعمد للأطفال والنساء واحتقار الذات البشرية والإرهاب الممنهج هي جرائم في حق الإنسانية والتعايش السلمي. ولا يمكن لأي قوة إعلامية في هذا العالم أن تزور ما يجري في مدينة غزة وأن تفرض سرديات ومعلومات ملفقة مثل ما حدث في مجزرة قصف المستشفى المعمداني وليتها أكثر من 500 شهيد من المدنيين. السيد الرئيس، إن هذا العدوان السافر قد بين زيف شعارات حقوق الإنسان، فأين هي المواعظ والحرص على حقوق الإنسان والقانون الدولي، وبالأخص التي نسمعها مما تسمي نفسها بلدان متحضرة؟ وما هي الرسالة التي ترسلونها اليوم للعالم؟ إن شعوب العالم على دراية كاملة بما يجري في أرض فلسطين المحتلة، فكفى ازدواجية في المعايير وتزييف للواقع. إن الأحداث المؤلمة الجارية ما هي إلا نتيجة طبيعية لاستمرار سياسات الفصل العنصري التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 عقود، والتي أوصلتنا ما نحن عليه الآن من حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة التي نصت عليها القرارات والمواثيق الدولية والإنسانية. السيد الرئيس، لا يمكن القبول بالحجج الواهية التي تزعم بأن الأزمة الحالية بدت يوم 7 من أكتوبر الجاري قبلها من انتهاكات للقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وإهانة المقدسات المسلمين والمسيحيين بالقدس الشريف قد قيدت ضد مجهول. لذلك لا نسمح أن يطلب منا إدانة مقاومة الشعب الفلسطيني أو نصمت وندعم استمرار العدوان ضد المدنيين، بل في هذا الوقت العصيب تريد بعض الدول الداعمة للعدوان الغاشم أن نقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين. من أين؟ من ديارهم لدول الجوار العربي في جريمة حرب يراد لها أن تحظى بدعم العالم. السيد الرئيس، إذا كانت مقررات القانون الدولي الإنساني الدولي والقوانين ذات الصلة التي تحمي المدنيين هي وثائق ذات إلزام وقوة قانونية وإخلاقية لنا جميعا، فعلينا الحكم على أفعال قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية وفقا لهما. أما ازدواجية المعايير في تحديد من هم المدنيين الذين يتوجب حمايتهم دوليا ويعطوا الدعم العسكري لتأمين سلامتهم، فهذا موقف مخزي يحتقر أرواح المدنيين. إن بلادي تطلب الوقف الفوري لهذا العدوان والإفراط في استخدام القوة التي تهدف للإبادة والتدمير الشامل من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي بحجة حماية مواطنيها، والتي نشاهدها عبر شاشات الإعلام ويصرح به قادة الجيش الاحتلال لإبادة شعب غزة واحتلال المدينة وتحويلها إلى مستوطنة إسرائيلية. ليدون التاريخ أن موقف بلادي
يطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري والعاجل لإيقاف هذا العدوان وقطع الطريق أمامه لتحقيق هدفه ومطمعه للإبادة والتدمير الشامل لمدينة غزة والأراضي الفلسطينية. كما أن بلادي تطالب المجتمع الدولي بموقف واضح إزاء الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بدلا من خلق واقع جغرافي وديموغرافي جديد يقود لتصفية القضية الفلسطينية ويجعلنا نتحدث عن حدود 2023 وحق لاجئي قطاع غزة في العودة إلى ديارهم. ختاما، بلادي حكومة وشعبا ترفض أن يساوموا الفلسطينيين على حقهم ووصول إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود بشكل طبيعي، دخول 20 أو 30 سيارة تنقل الأدوية والأغذية على دفعات لأكثر من 2 مليون إنسان هو إنجاز للدبلوماسية الدولية وانتصار للإنسانية. سبحان الله، ما هذا؟ إن الأولوية اليوم هو إيجاد بيئة آمنة لكل سكان المنطقة وفرصة لإرساء سلام عادل، وأن تحاسب سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على تجاهلها الالتزام بتقييد استخدام للقوة وقت الحرب وفقا للقانون الإنساني الدولي ومعاهدة جنيف، ومسؤوليتها عن قطع إمدادات الوقود والماء والكهرباء والغذاء على المناطق المحاصرة. وإن كان المجتمع الدولي عاجز عن وقف هذه الانتهاكات فأخبروا العالم بهذا العجز، ولا تتخذوا حجة وجود المقاومة الفلسطينية مبررا للسماح لها بمحاولة مسح غزة من على خارطة الطريق. شكرا سيد الرئيس. I thank His Excellency, Mr. El-Baour, for his statement. I now give the floor to Her Excellency, Mr. Sanja Stidlich, Deputy Foreign Minister of Slovenia. Thank you, Mr. President, and let me thank the Secretary General and the briefers for their introductory statements. We are following with great concern the current situation in the Middle East. This cycle of violence has brought additional tragedy and suffering, primarily to innocent civilians. Slovenia remains steadfast in its commitment to the principle that every life counts. This principle should guide our actions in time of peace and prosperity, and even more importantly, in times of conflict and crisis. One of the youngest visitors to the Slovenian office in Ramallah is a 6-year-old girl called Sara. She fell in love with Slovenian anthem, which speaks of nations living together in peace and coexistence, and has even learned the words in Arabic. On the other side, I have been told about children from the Kfar Aza kibbutz and the paper kites they made with their parents on Simchat Torah to send to Gaza as a wish for peace. Keeping in mind Sarah, the children of kibbutz Kfar Aza, the children of Gaza, and indeed all the region, the messages that we want to convey today are simple. Firstly, Slovenia condemns in the strongest terms the terrorist attack by Hamas on Israel. The brutality and killing of innocent civilians can never be justified. We call on Hamas to stop rocket fire into Israel and release all hostages immediately and unconditionally. Slovenia supports Israel's rights to self-defense in accordance with international law, including the principle of proportionality. Secondly, Slovenia calls on all parties to fully respect international humanitarian law and humanitarian principles. This includes full, immediate, and unhindered humanitarian access to and within Gaza. The civilian population there, the majority of whom are innocent women and children, should not bear the brunt of the response for the Hamas attacks for which they are not responsible. And they should not be used as human shields. Without access to water, food, medical supplies, fuel, gas, and electricity, and with constant attacks on civilian objects, schools, hospitals, and protected shelters, the situation in Gaza is turning into a human catastrophe. In this context, we join the calls for an independent investigation of the attack on Al-Ali Hospital. Thirdly, there is an urgent need for a humanitarian ceasefire or pause for the aid to be delivered and distributed to those in need in a fast, sustained, and safe manner.
The first deliveries hardly respond to the immense needs on the ground. Slovenia will continue to support the indispensable work of UNRWA, and we have recently substantially increased our funding to the agency. Slovenia reiterates its full support for the work of the United Nations system and the broader humanitarian community. From the good offices of the Secretary General to the efforts of each and every medical and humanitarian worker on the ground. Many of them work tirelessly, and too many of them paid the highest price for humanity to prevail. Slovenia recognizes and supports the efforts of several states and leaders to avert the crisis and humanitarian disaster. We call on all countries in the region and beyond to act responsibly and to cooperate and engage in a constructive dialogue to de-escalate that conflict. In this context, we welcome the Cairo Peace Summit. Finally, people in the region have for decades suffered immensely. As a matter of urgency, we must recommit ourselves to resuming a meaningful peace process leading to a two-state solution that brings peace and security to both sides. Slovenia has supported and will continue to support initiatives aimed at reinforcing and reinvigorating the Middle East peace process, including the recently launched Peace Day effort. Peace and security for both Palestinians and Israelis can only be achieved through a credible political process. Mr. President, as we sit in this chamber, let us think about who we want to create a better world for. To me, there is an obvious answer: for all the peoples of the region, for women, children, and men taken hostage, for those running to shelters when the alarms sound, for those who have fled their homes or are living in refugee camps and experiencing constant fear, violence, and deprivation. Today, we observe United Nations Day. When the organization was established, it represented hope for global peace and unity. Those who were children when the United Nations started to deal with the Palestinian question are grandparents today. We, the international community, have failed them. But their children's children deserve a brighter future. Make sure that their hopes, their dreams, and their aspirations are met with opportunity, peace, and security. The Security Council bears a special responsibility in this respect. Thank you. I thank Her Excellency Ms. Stidlich for her statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Gerardo Peñalver Portal, First Deputy Minister of Foreign Affairs of Cuba. Señor Presidente, suscribimos las declaraciones que pronunciarán Azerbaiyán en nombre del Movimiento de Países No Alineados y Senegal en su condición de presidente del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino. Reiteramos nuestra profunda preocupación por la escalada de violencia entre Israel y Palestina, consecuencia de décadas de prácticas israelíes de ocupación ilegal y colonización, en flagrante violación de los derechos inalienables del pueblo palestino en su propio territorio, así como del prolongado irrespeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluidas numerosas resoluciones pertinentes de la ONU. Cuba rechaza y ha rechazado siempre la muerte de civiles y personas inocentes de todas las partes involucradas en este conflicto, sin diferenciar etnia, procedencia, nacionalidad o fe religiosa. Condenamos en los términos más enérgicos los asesinatos de civiles, especialmente de mujeres, niños y de trabajadores humanitarios del sistema de Naciones Unidas, los bombardeos indiscriminados contra la población en Gaza y la destrucción de viviendas, hospitales e infraestructura civil, así como la privación de los servicios de agua, alimentos, electricidad, combustible a dicha población, que empeoran considerablemente la precaria situación humanitaria resultante del bloqueo de la Franja de Gaza. Nada puede justificar tales acciones, que constituyen un castigo colectivo, graves violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra y lesa humanidad. Demandamos un cese al fuego inmediato y la entrega de ayuda humanitaria a Gaza y poner fin a la retórica belicista. Es vergonzoso que una vez más el Consejo de Seguridad
haya sido incapaz de cumplir su mandato. El gobierno estadounidense ha sido cómplice y responsable de la impunidad de Israel por sus crímenes históricos al obstruir la acción de este órgano respecto a la cuestión palestina, socavando la paz y la estabilidad en el Medio Oriente. Resulta vergonzoso que los Estados Unidos hayan vetado en este Consejo de Seguridad 46 resoluciones relacionadas con la situación en el Medio Oriente, incluyendo la cuestión palestina, la más reciente hace apenas unos días. En esta ocasión, el crimen es mayor al imposibilitar que se ponga fin a la catástrofe humanitaria de proporciones extremas en el territorio palestino ocupado de la Franja de Gaza y también, en alguna medida, en Cisjordania. En consecuencia, no ha sido posible detener el panorama actual de violencia, que solo contribuirá a exacerbar tensiones y agravar el impacto humanitario sobre los civiles. Demandamos al gobierno de los Estados Unidos que no continúe paralizando el Consejo de Seguridad usando el antidemocrático y obsoleto poder de veto para proteger los desmanes del gobierno de Israel. Abogamos por la búsqueda de una pronta solución por la vía de la negociación que detenga esta escalada de violencia y sus gravísimas consecuencias humanitarias. Enfatizamos en la necesidad impostergable de una solución amplia, justa y duradera al conflicto israelí-palestino sobre la base de la creación de dos estados que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, y que garantice igualmente el derecho al retorno de los refugiados. Reiteramos nuestro rechazo a la ocupación israelí del territorio palestino, incluida Jerusalén Oriental, junto a la ilegal política de anexión de Israel y todas sus prácticas colonizadoras. Condenamos los latentes planes de anexión de los territorios palestinos del Valle del Jordán y otras partes de Cisjordania y de Jerusalén Oriental. Solicitamos movilizar con urgencia, bajo la coordinación de las Naciones Unidas, ayuda humanitaria de emergencia para atender la catastrófica situación en Gaza. Llamamos a todas las partes a facilitar la entrada y distribución de esa indispensable ayuda humanitaria. Continuaremos respaldando decididamente el ingreso del Estado de Palestina, miembro pleno de las Naciones Unidas. Apoyamos el llamado de su presidente a la celebración de una conferencia internacional de paz. Señor presidente, reiteramos nuestro reclamo de la retirada total e incondicional de Israel del Golán sirio y de todos los territorios árabes ocupados. Demandamos el cese de la injerencia externa en Siria y el pleno respeto a su soberanía e integridad territorial, al tiempo que apoyamos la búsqueda de una solución pacífica y negociada a la situación impuesta a esa hermana nación árabe. Abogamos por la preservación del Plan de Acción Integral conjunto con Irán, que hizo prevalecer las herramientas de la diplomacia multilateral. Es lamentable que Estados Unidos se haya retirado del acuerdo nuclear de manera unilateral en mayo de 2018, lo cual representó un marcado retroceso que debe ser corregido cuanto antes. Apoyamos el derecho inalienable de todos los a la investigación, producción y utilización de energía nuclear con fines pacíficos. Demandamos el fin inmediato y sin condicionamientos de las arbitrarias e ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra naciones soberanas en el Medio Oriente. Reiteramos nuestro cese de los dobles raseros, la selectividad y la manipulación política que vulneran la causa de la paz y la seguridad internacionales en detrimento del mandato del Consejo de Seguridad. Muchas gracias. I thank His Excellency, Mr. Peñalver Portal, for his statement. I now give the floor to His Excellency Guerrero, Undersecretary of State of Poland. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, I thank Brazil for convening this debate. Poland follows with great concern the current devastating crisis in the Middle East. At its very onset, we condemned the brutal attacks on civilians carried out by Hamas.
terrorism aiming at the civilian population cannot be tolerated under any circumstances. Suffering of the innocent is never justified. This is why we are convinced that Israel has the right to defend itself and its citizens in compliance with the international law and international humanitarian law. We are also joining all those calling for immediate and unconditional release of all hostages taken by Hamas. Poland supports all international efforts aimed at restoring peace. The international community needs to engage with regional actors to encourage and persuade all the sides to step back. It is crucial to prevent regional escalation. Poland stands ready to support any process that would help achieve a diplomatic solution to the ongoing conflict. Distinguished delegates, it is our common duty to ensure humanitarian assistance to innocent civilians in Gaza. We call for allowing access for relevant United Nations agencies and their implementing partners. We welcome the initial transfer of humanitarian aid to Gaza via the Rafah crossing. We commend the efforts of the United Nations, Egypt, Jordan, as well as other parties in this regard, and hope that other deliveries will follow. We also express our gratitude to the personnel of the International Red Cross and Red Crescent movement, as well as that of UNRWA, bravely assisting those in need. As we can see, they prove they are ready for the ultimate sacrifice while helping others. This should remind us that the security of all those providing humanitarian assistance is critical. Excellencies, taking into account the current tragic situation, especially now, we should not leave Gaza Palestinians without support. For decades, Poland has been involved in humanitarian and development aid in the Middle East, with particular focus on Palestine and Lebanon. In face of the current crisis, it is important to continue assistance activities, and we will do so by bilateral and multilateral channels. Poland's participation is a clear proof of our wider political commitment to the stabilization of the Middle East. We are determined to continue our participation in this mission. Excellencies, Poland knows very well the consequences of war, invasion, and terror, which are felt for generations. This is why we reiterate that escalation and spreading of the conflict will have devastating and long-lasting consequences. This is also why we call all the parties not to succumb to the logic of violence. We all know that the Middle East peace process has always been a fragile one, and no act of violence would bring us closer to its positive solution. We should make every effort to reach the cessation of hostilities and to return to a diplomatic path of this dispute. We remain committed to a negotiated and viable two-state solution built upon the internationally agreed parameters. Our overarching goal is the preservation of the principles of international law. Thank you. I thank His Excellency Mr. Gerwel for his statement. I now give the floor to Her Excellency Ms. Elizabeth Taylor Jay, Vice Minister of Multilateral Affairs of Colombia. Gracias, señor presidente. Excelencias, el conflicto entre Israel y Palestina es sin duda motivo de gran preocupación para Colombia y para toda la comunidad internacional. La violencia que ha venido escalando desde el 7 de octubre, que afecta principalmente a la población civil, demanda una acción decidida y coordinada desde las Naciones Unidas y en particular del Consejo de Seguridad, máximo órgano responsable de la paz y la seguridad internacional. Colombia, consistente con su posición histórica y tradicional de promover una solución pacífica al conflicto palestino-israelí y como país comprometido con la paz y el derecho internacional humanitario, rechaza enfáticamente cualquier afectación a la población civil, la pérdida de miles de vidas humanas, como lo hemos visto en los últimos días, y la degradación de la condición humana.
En ese sentido, Colombia recuerda respetar los principios de distinción, proporcionalidad y protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y el acceso a recursos indispensables para garantizar la vida. En este sentido, Colombia se une a las voces del Secretario General, agencias de las Naciones Unidas y a las otras múltiples voces, incluyendo las multitudinarias manifestaciones alrededor del mundo que han manifestado su repudio por esta situación. El mundo clama para que se garantice el respeto de la vida, el ingreso a la ayuda humanitaria destinada a aliviar el sufrimiento de la población civil. Los niños, las mujeres, los adultos mayores y los enfermos hoy son desafortunadamente los mayores damnificados de esta confrontación. Colombia hace un llamado urgente al Consejo de Seguridad a tomar medidas frente al bloqueo que actualmente impide el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, el ingreso de combustible, insumos hospitalarios, medicamentos y recursos indispensables para el desarrollo de funciones sanitarias esenciales como el uso de los generadores de energía en los hospitales y el uso de las plantas de destilación de agua. Los recursos y suministros deben llegar a todas las áreas afectadas por el conflicto, incluyendo al norte de Gaza. Las operaciones humanitarias deben ser facilitadas, tal y como lo establece el Estatuto de Roma. Si esto no sucede, estamos regresando a los peores tiempos de la barbarie humana, caracterizada por la ausencia de reglas mínimas para la conducción de las guerras. Hoy estamos siendo testigos del total desconocimiento del derecho internacional humanitario, lo cual es rechazado enfáticamente por mi país, fiel a su posición histórica. Excelencias, la violencia solo causa mayor sufrimiento y profundiza los obstáculos para alcanzar una solución pacífica y sostenible. Señor presidente, mi país reitera su llamado a que cesen de inmediato las hostilidades entre las partes en conflicto y a que se retomen las negociaciones de paz que permitan estabilizar la situación, en el entendido que el conflicto debe resolverse a través del diálogo y su solución debe soportarse en los escenarios multilaterales. En particular, la solución debe sustentarse ineludiblemente en plena conformidad con las numerosas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, dando cumplimiento a la solución de dos estados como lo estableció la resolución 181-2 de la Asamblea General de 1947 y cuya visión fue ratificada por el Consejo de Seguridad en decisiones posteriores. El orden jurídico internacional debe preservarse y es la base de la paz. Para este propósito y de acuerdo con lo dicho por el señor Presidente de la República en su discurso ante la Asamblea General en septiembre, Colombia insiste en la urgencia de convocar cuanto antes una conferencia internacional de paz que evite que el conflicto actual se prolongue más en el tiempo o se extienda geográficamente. Hay que salir de la barbarie y eso se consigue abriendo el espacio a la paz inmediata como única salida para un conflicto que ya acumula varias décadas. Excelencias, pongamos fin a las guerras para proteger la vida y salvar el planeta. Muchas gracias. I thank Her Excellency, Ms. Taylor-Jay, for her statement. I now give the floor to His Excellency, Mr. Ahmed Aboulgate, Secretary General of the League of Arab States. شكرا سيد الرئيس، وأود أن أعبر عن عميق الشكر للبرازيل للدعوة لهذه الجلسة الطارئة لمناقشة الوضع الخطير في غزة. الحقيقة أننا نعتبر أن مصداقية المجلس على المحك، فما يجري اليوم في غزة من حرب انتقامية لا هدف لها سوى إنزال العقاب الجماعي بملايين البشر دون جريمة واضحة اقترفوها سوى أنهم يسكنون قطاع غزة.
هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني اللذين يشكلان عماد التنظيم الدولي وركيزته الأساسية التي يشرف مجلس الأمن على شق الأمن والسلم فيه. اعتمدت الجامعة العربية في 11 أكتوبر الحالي موقفاً واضحاً إزاء ما جرى من أحداث في إسرائيل وقطاع غزة، وأدانت بشكل لا يقبل اللبس استهداف وقتل المدنيين منه، وهو الموقف الذي رحب به كافة أعضاء الأسرة الدولية. ونأمل أن يتذكر الجميع أن ذلك الموقف إنما اعتمد عن قناعة بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف. وفي المقابل فإن أحد مبادئ القانون الإنساني الدولي يتعلق بالتمييز بين المقاتل حامل السلاح والمدني. هذا المبدأ ينتهك كل ساعة وكل دقيقة من جانب إسرائيل في قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، مع أنه المبدأ الضامن لكي لا تنزلق البشرية مجدداً إلى درك البربرية والتوحش الذي شهدته الحروب السابقة على اعتماد اتفاقيات جنيف. لذلك أنني أشدد على أن وقف الحرب الإسرائيلية على السكان المدنيين في غزة بشكل فوري هو السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية كبرى ومذبحة لا يسامح العالم نفسه إن وقف متفرجاً وهي تجري تحت بصره. هذه حرب مسعورة تسقط كل يوم مئات القتلى من المدنيين الأبرياء، ووقفها هو مسؤولية هذا المجلس كضامن للأمن والسلم الدوليين. فهي حرب نراها بلا استراتيجية حقيقية سوى الانتقام الأعمى وبلا أفق زمني معلوم. الحقيقة أننا نستغرب ممن يتمسكون بما يسمونه حق الدفاع عن النفس كمسوغ لارتكاب أبشع الجرائم، ونستغرب أكثر ممن يقبلون أن تخاض حرب خارج نطاق القانون الإنساني الدولي، أي قانون الحرب، وبلا أي خطوط حمراء. إننا نرى أمامنا مخططاً يجري تنفيذه كل يوم لعقاب أهل غزة بالجملة ومن دون تمييز عبر قصف بيوتهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط سبل البقاء على قيد الحياة من غذاء وماء وعلاج ووقود. ونتابع جميعاً وبقلق كبير مواصلة قوات الاحتلال دفع أهالي القطاع إلى ترك بيوتهم وتهجيرهم قسرياً من شمال غزة إلى جنوبها، وكأن الهدف هو صناعة كارثة إنسانية سواء داخل القطاع أو على حدوده مع مصر، وبما يفتح الباب أمام سيناريو التهجير الثاني لأهل غزة وجميعهم من اللاجئين أصلاً. فليحذر العالم من هذا الإجراء. إن الجامعة العربية ترفض التهجير القسري ليس باعتباره جريمة منصوص عليها في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما بوصفه استراتيجية ممنهجة تسعى إسرائيل إلى تطبيقها لتصفية القضية الفلسطينية. ومع ثقتي الكاملة في تنبه الشعب الفلسطيني إلى هذا الخطر المحدق بقضيته، وفي تنبه الدول العربية المحيطة لخطورة الأمر، فإنه من المعيب على العالم أن يسمح لمسؤولي أي دولة بترتيب مثل هذه الترهات التي لن تتحقق على أرض الواقع،
وإنما ستزيد الجميع غضباً ومرارة وعنفاً. لن يعيش الفلسطينيون والعرب نكبة ثانية، ونرجو أن يفهم العالم عبر هذا المجلس مغزى هذا التأكيد. إن الأولوية العاجلة اليوم هي لخلق آلية مستمرة لإدخال المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح، وخلق خط إمداد متصل لنقل الاحتياجات الإنسانية إلى داخل القطاع إلى حين استعادة الهدوء. إن الشاحنات التي تم إدخالها في الأيام الأخيرة تمثل في الحقيقة قطرة في بحر احتياجات السكان الذين كانوا يعيشون على 100 شاحنة محملة بالحاجات الضرورية من غذاء ودواء ووقود يومياً. أكرر يومياً. أذكر المجلس الموقر أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يبدأ يوم 7 أكتوبر، والقضية الفلسطينية ليست ولن تكون إحدى تفريعات الحرب على الإرهاب. لقد حذرنا وحذر غيرنا كثيرا من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كافة الأراضي المحتلة سواء في غزة أو الضفة الغربية الشرقية، حيث يعيش الفلسطينيون تحت نظام احتلال عسكري يقوم على التفرقة العنصرية، هو وضع غير قابل للاستقرار. وإن عمليات العنف سوى المزيد من العنف والرغبة في الانتقام. لقد آن الأوان لمعالجة السبب الجذري لموجات العنف المتبادلة، إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 كفيل بتحقيق الأمن للجميع. إن الوقوف إلى جوار الجانب الصحيح من التاريخ يتمثل في الحقيقة المؤكدة في الوقوف إلى جوار الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني، وليس الوقوف إلى جانب قوة الاحتلال. وأكرر، قوة الاحتلال. وليست هناك صيغة أخرى تحفظ الكرامة والحرية للشعب الفلسطيني والأمن للإسرائيليين سوى حل الدولتين. أرجو أن تدفعنا الأحداث الحالية فعلا للتفكير في المستقبل وفي الأجيال القادمة من دون أن نكرر أخطاء الماضي. شكرا سيادة الرئيس. I thank His Excellency Mr. Aboulgate for his statement. I now give the floor to the representative of Mexico. Señor presidente, México acude a esta reunión ante la crítica escalada de las hostilidades entre Israel y Hamás y la situación que prevalece en la Franja de Gaza, parte integrante del territorio palestino ocupado. De no detenerse de inmediato este conflicto, está en vías de producir un desastre humanitario de proporciones inconmensurables y sin precedentes. Reconocemos y agradecemos el trabajo humanitario emprendido por esta organización bajo el liderazgo del secretario general y lamentamos profundamente la muerte de 35 trabajadores de la organización. México refrenda su enérgica e inequívoca condena del terrorismo y del extremismo violento en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién, dónde y bajo qué propósitos se cometa. Como ha afirmado este Consejo, cualquier acto de terrorismo constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Mi país reitera su enérgica condena también a los ataques terroristas del 7 de octubre contra Israel por parte de Hamás y otras organizaciones extremistas en Gaza que han cobrado la vida de más de 1,400 personas. Y al igual que el secretario general, México exige la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes bajo custodia de Hamás, entre los que se encuentran 2 nacionales mexicanos.
La respuesta israelí, por otra parte, ha tenido un saldo de casi 5.000 personas fallecidas, más de 14.200 heridas y daños incalculables a la infraestructura civil. México reconoce el derecho de Israel de proteger a sus ciudadanos y su territorio, así como a garantizar su seguridad. Pero ello debe hacerse con pleno apego al derecho internacional en observancia de los principios de necesidad y proporcionalidad que rigen cualquier uso de la fuerza. Exhortamos a un cese inmediato y duradero de las hostilidades en todo el territorio palestino ocupado, especialmente los ataques indiscriminados y la violencia en contra de civiles por todas las partes en el conflicto y a levantar el estado de sitio en el que se encuentra actualmente la población palestina en Gaza conforme a la resolución 1860. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, todo ataque indiscriminado o dirigido en contra de la población civil bajo cualquier circunstancia, así como en contra de personal médico y humanitario o en contra de bienes civiles e infraestructura esencial, es contrario al principio de distinción aplicable a todas las situaciones de conflicto armado en todo tiempo y lugar. Estas conductas podrían constituir crímenes de guerra al ser infracciones graves de los convenios de Ginebra de 1949. Cualquier represalia es contraria al derecho internacional. México condena y repudia en los términos más enérgicos los hechos ocurridos en el hospital Al-Ali, localizado en el norte de la Franja de Gaza, así como todos los demás ataques en días recientes a instalaciones y bienes de carácter civil. Por tanto, es imprescindible una investigación independiente e imparcial de estos ataques a fin de esclarecer los hechos, atribuir las responsabilidades y garantizar la rendición de cuentas. Celebramos el paso de asistencia humanitaria a través del cruce fronterizo de Rafah que conecta Egipto con la Franja de Gaza. Sin embargo, los cargamentos que han ingresado hasta ahora son insuficientes. De ahí que hacemos un llamado a facilitar la entrada urgente e ininterrumpida de insumos humanitarios, incluidos agua y combustible. Debe permitirse igualmente el paso de personas civiles por este corredor entre Gaza y Egipto, así como por Cisjordania y Jerusalén Oriental. México también expresa gran preocupación por el incremento en intensidad y frecuencia de incidentes de violencia, retenes militares y ataques de colonos israelíes y advertimos con alarma una posible incursión militar de Israel en el norte de Gaza que solo agravaría las condiciones de la población civil. En este contexto, México considera inaceptable el uso del veto por parte de Estados Unidos el pasado 18 de octubre para impedir la acción del Consejo de Seguridad. El proyecto de resolución propuesto por Brasil era un texto equilibrado de carácter esencialmente humanitario. Desde 1945, México ha mantenido una postura inquebrantable en contra del ejercicio del veto y reiteramos nuestro llamado a quienes no lo han hecho a sumarse a la iniciativa franco-mexicana sobre la restricción del uso del veto que cuenta ya con 106 signatarios. Señor presidente, la responsabilidad de reanudar el proceso de paz y desescalar la violencia recae en las partes involucradas en el conflicto. Este Consejo de Seguridad y la comunidad internacional tenemos la responsabilidad colectiva de favorecer un proceso político encaminado a promover una paz duradera. Reconocemos también la convocatoria de Egipto a la Cumbre de Paz del fin de semana pasado y hacemos un llamado a actores regionales a ejercer máxima moderación y evitar la expansión del conflicto. Ninguna ocupación es lícita y siempre es resultado del quebrantamiento del orden internacional en contravención de la Carta de la ONU. Tampoco existe el derecho a una ocupación indefinida que ha alterado ya en los hechos en beneficio de la potencia ocupante las realidades demográficas, económicas y sociales del territorio ocupado y las de sus habitantes, generando cambios potencialmente irreversibles en el terreno. Conforme al derecho internacional, cualquier adquisición de territorio obtenido por la fuerza es nula y carente de validez, y la comunidad internacional tiene la obligación de exigir a la potencia ocupante que cese su ocupación y todos los demás actos que afectan la integridad territorial del Estado de Palestina y se acoja a las resoluciones pertinentes de este Consejo. Mientras no atendamos las causas estructurales del conflicto, incluidas y las violaciones recurrentes de derechos humanos, seguiremos asistiendo a más ciclos de violencia y de destrucción.
México favorece una solución política integral y definitiva del conflicto, bajo la premisa de dos estados, que atienda las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y permita la consolidación del Estado de Palestina viable política y económicamente, que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la ONU. Como señalara la secretaria de Relaciones Exteriores de México el pasado 23 de septiembre en la Asamblea General, debemos reconocer el derecho del pueblo de Israel, pero no a expensas del pueblo palestino. México, un país con una política exterior sustentada en el derecho internacional, siempre ha defendido y defenderá la solución pacífica de las controversias por encima de la amenaza o del uso de la fuerza. Por ello, seguiremos respaldando todo esfuerzo encaminado al establecimiento de una paz cimentada en el respeto mutuo y el pleno apego al derecho internacional. Muchas gracias. I thank the representative of Mexico for their statement. I now give the floor to the representative of the Republic of Korea. Mr. President, the current situation in Israel and Gaza, initiated by the heinous terrorist attacks by Hamas on the 7th of October, is extremely alarming. We strongly condemn the abhorrent and indiscriminate Hamas terrorist attacks 17 days ago. These attacks by Hamas cannot be justified under any circumstances. The Republic of Korea urges the immediate and unconditional release of all the hostages. Mr. President, we are facing the most dangerous moment of the last 5 decades in this region. Until now, more than 6,000 people, mostly civilians, have died in Israel and Gaza. The number of casualties are rapidly increasing. Innocent civilians are losing their lives. Those alive are suffering from the acute shortages of necessities, including water, food, and medical supplies. UN staff members, health workers, and journalists, none of them are safe under the current situation. All civilian lives matter, and all civilians must be protected under international humanitarian law. As such, all parties must abide by the rules under international humanitarian law. And protection of a civilian is the core pillar in this regard. Rapid and unimpeded passage of humanitarian aid is also essential for survival of the civilian population and must be guaranteed under international humanitarian law. Humanitarian workers and medical personnel must be protected too. In this regard, we welcome the Secretary General's announcement on the 21st of October of initial provision of humanitarian supplies to civilians in Gaza through Rafah crossing, with additional deliveries of supplies on the 22nd and 23rd of October. We hope that enough humanitarian supplies can be constantly delivered to those in need. We highly appreciate all diplomatic efforts by major players in this region, including Egypt, the United States, to facilitate rapid, safe, and unimpeded access of humanitarian relief. Mr. President, unfortunately, the entire area is increasingly vulnerable, and we are now facing a high risk of serious spillover to other parts of the region. The level of tension in the West Bank is steadily growing, and ongoing exchange of fire across the blue line in the southern Lebanon is very worrisome. The international community must use all possible means at its disposal to prevent further exacerbation of the current situation. Mr. President, protecting civilians and preventing spillover must serve as our guiding priorities at this fragile moment. At the same time, to break the cycle of violence, we also have to renew our efforts to revive political process. We believe the sustainable peace in this region can only be achieved through sincere negotiations based on the two-state solutions with the security and dignity for both Israel and Palestine. I thank you. I thank the representative of the Republic of Korea. I now give the floor to the representative of Liechtenstein. Thank you very much, Mr. President. I want to start my statement today by expressing our grave condolences to all the
both in Israel and in Palestine. The indelible scars left on all those affected must inspire us to redouble our efforts to seek peace. We thank you, Mr. President, and your team for your tireless efforts to seek consensus on a Security Council resolution last week that would have called for humanitarian pauses to allow full, rapid, safe, and unhindered humanitarian access. We were disappointed that in the end, the Council was unable to live up to its responsibility under the UN Charter due to the use of the veto. The political organs of the United Nations must not be silent in this situation, which is a tragic crisis of our collective obligation to protect civilian populations. Mr. President, Liechtenstein condemns the terrorist attacks against Israeli civilians by Hamas and other groups, and the massive violation of international humanitarian law, in particular the targeting of civilians, mass killings, abduction, and hostage-taking, among others, as well as the threat of killing of hostages. The firing of rockets from Gaza on civilian targets and the deliberate targeting of civilians are grave violations of international humanitarian law and amount to war crimes and possibly crimes against humanity. Mr. President, we affirm the right of Israel to defend itself in accordance with international law, including international humanitarian law, and in particular its principles of discrimination and proportionality. A siege of Gaza, as declared by Israeli military leaders, amounts to an active punishment that violates international humanitarian law. The large numbers of civilian casualties, a very large number of them children, that have resulted in Gaza to date are unacceptable. Mr. President, for the immediate future, we must set the protection of civilians as our highest priority. International humanitarian law, including the basic principles for the protection of civilians therein, must be safeguarded at all times by all actors, and there must be accountability for their violation. We note in this respect the investigation of the International Criminal Court that has been active for almost a decade and look forward to the court's concrete action. Mr. President, the United Nations and this Council in particular have a crucial responsibility in this situation, preventing a further escalation of the Gaza war, which has already led to dangerous violence and heightened instability in the West Bank and in the wider region is one key aspect. But the peace and security that this Council is mandated to protect in this most dire of situations is fundamentally also people-centered. To this end, ensuring safe and unimpeded humanitarian access to the population in the most urgent need of assistance is crucial, in conjunction with the full respect for all relevant provisions of international humanitarian law by the conflict parties. We commend Secretary General Guterres for his leadership, and we hope that this Council will be able to live up to its responsibilities. In rising to the challenge, the Council's approach must be grounded in our shared humanity and guided by international law. I thank you. I thank the representative of Liechtenstein for their statement. I now give the floor to the representative of Morocco. شكرا سيدي الرئيس. أود في البداية أن أشكركم على عقد هذا الاجتماع برئاسة معالي السيد ماورو فييرا وزير خارجية البرازيل. كما أتوجه بالشكر لمعالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والسيد تور وينسلاند المنسق الخاص لعملية السلام الشرق الأوسط على إحاطتهم القيمة. ينضم وفد بلادي للبيان الذي ألقاه معالي الدكتور أيمن صفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية. سيد الرئيس، إننا نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة وعصيبة تجتاجها القضية الفلسطينية. إن ما شاهدناه في الأسابيع الماضية من أحداث دامية ومروعة وما واكبها من احتقان خطير يؤشر على أننا أمام وضع مسبوق غير مسبوق قد يدخل الصراع إلى مرحلة أشد خطورة لها تداعيات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط برمتها. ومباشرة بعد اندلاع هذه الأحداث ترأست المملكة المغربية مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في دورة غير عادية بتاريخ 11 أكتوبر، والذي نتج عنه القرار
87 الذي دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وأكد على ضرورة حماية كل المدنيين وأدان كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، وأكد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات تهجيرية خارجية. كما شاركت المملكة المغربية في قمة القاهرة للسلام يوم 21 أكتوبر، وأكدت على الدعوة إلى خفض التصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية والحاجة الملحة لحماية كل المدنيين وعدم استهدافهم، وذلك وفق مبادئ القانون الدولي، وكذا ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية لساكنة قطاع غزة بشكل عاجل ومتواصل وكاف، ورفض التهجير أو ترحيل فلسطينيين من أراضيهم، وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة، والحاجة إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تقضي إلى حل الدولتين حسب المرجعيات المتفق عليها دوليا. وقال الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس تعليماته السامية من أجل إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين، وتشمل المساعدات كميات مهمة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه. ويندرج القرار الملكي السامي في إطار الالتزام صاحب جلالة الملك محمد السادس الثابت لفائدة القضية الفلسطينية. وبتعليمات سامية من صاحب جلالة غادرت طائرتين مساء اليوم الثلاثاء المملكة المغربية في اتجاه مطار العريش بجمهورية مصر، وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة. السيد الرئيس، تجدد المملكة المغربية التأكيد على تضامنها الكامل والشامل مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق المبنية على الشرعية الدولية والمستندة إلى حل الدولتين المتوافق عليه من طرف المجتمع الدولي، والمفضية إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها قابلة للحياة، وتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في جو من الأمن والطمأنينة والسلام. وتؤكد المملكة المغربية على ضرورة وقف كل الإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة خدمة للسلام والاستقرار، وتفاديا لتحول الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني ستكون عواقبه وخيمة على الجميع. فمدينة القدس يجب أن تبقى أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار، كما تم التنصيص على ذلك في نداء القدس الذي وقعه جلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس لجنة القدس بمعية قداسة البابا فرانسيس في 30 مارس 2019 في الرباط. وختاما أود التذكير بما جاء في الرسالة السامية التي وجهها صاحب جلالة الملك محمد السادس في 12 فبراير 2023 إلى المشاركين في المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس الذي عقد بالقاهرة، وأقتبس من الرسالة الملكية: وإيمانا منا بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط يبقى خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، ستواصل المملكة المغربية جهودها مستمرة كل إمكانياتها والعلاقات المتميزة التي تجمعها بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة من أجل المساهمة في أي جهد دولي يهدف إلى إعادة إطلاق مسار الحوار والمفاوضات، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لوضع حد للنزاع وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء بمنطقة الشرق الأوسط. نهاية اقتباس. ومن هذا المنطلق تبقى المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع كافة الشركاء للانخراط في أي جهود دولية تفضي إلى إنهاء الوضع الحالي المأساوي والخطير في غزة. وشكرا سيد الرئيس. I thank the representative of Morocco for their statement, and I now give the floor to the representative of New Zealand. Thank you to Brazil for organizing today's debate, and thank you also to Secretary General Guterres, Special Coordinator Venezuelan, and Deputy Special Coordinator Hastings for their briefings. President, even as this Council convenes, the deadly violence and bloodshed in Israel and Palestine persists. By day's end, more civilians will have tragically and needlessly lost their lives, some of them infants and children.
It is intolerable to see civilians continue to suffer disproportionately as innocent victims of this conflict. New Zealand condemns absolutely Hamas's terrorist attacks on Israel. We are appalled by their brutality, their targeting of civilians, and the taking of hostages, which are clear violations of international law. We call for the immediate and unconditional release of all hostages. We support Israel's right to defend itself in full compliance with international law, including in respect of actions taken in Gaza. Ultimately, though, there is no military solution that will bring about a just and lasting peace for Israelis and Palestinians. The protection of civilians and delivery of humanitarian assistance is the most urgent priority. New Zealand joins calls for a humanitarian pause to provide neutral, impartial, and independent humanitarian organisations an opportunity to provide assistance and protection to those in Gaza who desperately need it. President, when New Zealand last served on the UN Security Council in 2015-2016, we championed Resolution 2286, which demands greater protection for healthcare in armed conflict, including hospitals and medical personnel. Healthcare facilities must never be used for military purposes or be the object of attack. We're deeply concerned about the significant flows of internally displaced persons. Their safety and security must be protected. We call for the establishment of designated safe areas that are strictly off limits as targets and/or for military use, and also call for humanitarian corridors to ensure the vital assistance reaches where it is most needed. We expect Israel and Hamas to act in accordance with international humanitarian law, which imposes obligations upon all parties engaged in armed conflict. Israel also has an obligation under international humanitarian law, particularly the Fourth Geneva Convention, to provide basic needs for civilians in Gaza, including food, water, energy, and shelter, and to facilitate humanitarian aid. These legal obligations cannot be dispensed with in times of conflict. New Zealand urges all parties, including Israel and Egypt, to rapidly facilitate access for the delivery of urgent humanitarian assistance to civilians in Gaza through the Rafah border crossing. The volume of aid arriving in Gaza must significantly increase from recent levels. For our part, New Zealand is supporting humanitarian appeals for populations in Gaza, the West Bank, and Israel. We stand ready to increase our support in coming weeks. We deeply regret that the Security Council has been unable to adopt a resolution and discharge its responsibilities, its duties under the Charter. As UN Secretary-General Guterres has said, we must ensure we advance all efforts to avoid any regional spillover to the wider Middle East. We welcome all opportunities to urgently de-escalate hostilities, including initiatives by the UN and other countries in the region and beyond. This is not a time for political posturing or for using the conflict to advance any cause except bringing peace and security to Israel, Gaza, and the wider region. It is a time for de-escalation. Finally, New Zealand remains committed to a two-state solution which envisions an independent state of Palestine living in peace and security alongside the State of Israel. A new political horizon is. We call on the international community to take urgent action to advance the Middle East peace process. Without it, the armed conflict may eventually cease, but there will be no winners. We will never be free of the violence, the loss of innocent lives, the hatred, the anti-Semitism, and the Islamophobia that has erupted in Israel, the occupied Palestinian territories, and around the world since 7 October. As the UN Secretary-General has said,
Too many lives and the fate of the entire region hang in the balance. We cannot afford to fail. We must act now. Thank you. I thank the representative of New Zealand for their statement, and I now give the floor to the representative of Chile. Gracias, señor presidente. Agradecemos la oportunidad de participar en este debate abierto, reafirmando la importancia que asignamos a esta crítica materia. También las presentaciones del secretario general, del